Ως παιδιά, συνηθίζουμε να ακούμε παραμύθια. Και είναι πάντα ευχάριστες ιστορίες. Είναι ανακουφιστικές να τις ακούς. Γιατί έχουν πάντα ωραίο τέλος. Τουλάχιστον έτσι είναι στα παραμύθια. Τα παραμύθια δεν είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Και είναι πιθανώς ακόμη και καλά για αυτά, ως ένα σημείο. Παρ' όλα αυτά, στον πραγματικό κόσμο, στον οποίο εγώ και εσείς θα πρέπει να ζήσουμε, τα παραμύθια είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα επειδή δεν είναι η αλήθεια. Οτιδήποτε που δεν είναι η αλήθεια είναι επικίνδυνο. Είναι ακόμη πιο επικίνδυνο ότι το παραμύθι γίνεται αποδεκτό ως πραγματικότητα. Απλά επειδή έχει πάνω του την επίσημη σφραγίδα, γιατί τίμιοι άνθρωποι ανακοινώσανε ότι πρέπει να το πιστέψετε. Ή γιατί οι ειδήσεις λέει ότι το παραμύθι είναι αλήθεια. Στο βίντεο που ακολουθεί, τα πιστεύω σας θα δοκιμαστούν και πρέπει να έχετε ανοιχτό μυαλό για όλα αυτά που πρόκειται να ακούσετε. Ξεκινήσουμε από την αρχή, από τότε που όλα αρχίνησαν. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη και η ζωή ήταν κανονική. Το θυμάμαι σαν χθες, εκεί που ήταν όλα ήρεμα, ξαφνικά πανικός. Ήταν η πρώτη μέρα του κορονοϊού. Πρωτού ήταν παράνομο να βγεις έξω. Οπότε εγώ αποφάσισα να πάω μια βόλτα. Να δω τι γίνεται πραγματικά εκεί έξω. Και αυτό που είδα δεν με άρεσε. Αν και εκείνη τη στιγμή περνούσα ωραία. Είχα όλη την πόλη για πάρτι μου. Αλλά είχα ένα περίεργο συναίσθημα μέσα μου ότι ήταν όλα πολύ άδεια. Πολύ περίεργο που όλη η Ελλάδα μπήκε μέσα στα σπίτια της. Νομίζω πως ήταν η χώρα που δεν θα έπαιρνε το όχι για απάντηση. Αλλά ήμουνα λάθος. Όταν βγήκα έξω, το μόνο που είδα ήταν η αστυνομία, ένας λεωφορεατζής και τους άστεγους. Μόνοι αυτοί που έπρεπε να είναι εκεί δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν στα σπίτια τους. Κλεισμένοι μέσα. Φοβούμενοι αυτό που τους είπε το κινητό. Μετά από εκείνη τη βόλτα πήγα σπίτι. Αυτό που είδα με συγκλώνησε. Φέρε μπροστά την εικόνα. Με τον καφέ στο χέρι. Το θέμα είναι ότι δεν τον έχει αποτρέψει κανείς αυτό. Και να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα. Να σου πω, δεν είναι θέμα ελευθερίας ή όχι. Είναι θέμα προστασίας της υγείας. Είναι θέμα αν έχει κατανοήσει το πρόβλημα. Αν έχει πιστέψει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και αν θεωρήσει ότι απλά ξαφνικά κάποιος, ένα κακό σύστημα, θέλει να σε τιμωρήσει για κάποιο λόγο. Προφανώς το διαδίκτυο, το βρώμικο διαδίκτυο, έχει κάνει τη δουλειά του. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Οι εξυπνάδες του διαδικτυακές που συμβουλεύουν, αποτρέπουν και λένε αυτά δεν είναι μέτρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, σας παραμυθιάζουν. Είναι ελάχιστοι αυτοί. Είναι οι ελάχιστοι, δεν είναι οι ελάχιστοι. Οι ελάχιστοι που αναπαράγονται στο διαδίκτυο γίνονται κατά δεκάδες. Να σου πω κάτι. Ναι. Ο άλλος δεν βγαίνει γιατί πιστεύει ότι δεν θα αρρωστήσει. Βγαίνει σπίτι και σου λέει: βγαίνω, τρέχω, δεν έρχομαι κοντά με κάποιον άλλο. Για αυτούς που τρέχουν ή για αυτούς που πίνουν καφέ, έτσι δεν θα νοσήσω εγώ ή κάποιος άλλος. Αλλά η μισή είναι για καφέ. Τόσο από το προφανές edit που έχουν κάνει στο βίντεο, η ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου ήταν πόσο ήμουν εκεί πέρα και ήξερα ότι δεν υπήρχε κανένας έξω. Γιατί να πούνε ψέματα? Εννοείται δεν είχα κάποια ψευδαίσθηση ότι η κυβέρνηση ήθελε το καλό μας. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση μας ήθελε κλεισμένους στα σπίτια μας. Ήταν επιβεβαίωση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά από λίγο καιρό άρχισα να ψάχνω τις ειδήσεις. Ξεκίνησα με τις αμερικάνικες ειδήσεις. Και αυτό που βρήκα ήταν απερίγραπτο. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny's step this year. As you probably noticed, the final days of the campaign have been, well, you might call them just a little salty. Salty.
If your email inbox is out of control and you've given up sorting it out, a Baltimore company thinks it has a solution for you. Could this be the end of email overload? Υποθέτω αυτά ήταν πάρα πολλά μαζί. Ας πάμε να δούμε τον David William, που είναι επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Οντάριο, και την Μπάρμπαρα Γιάθε, που είναι διευθύντρια ελέγχου μεταδοτικών ασθενειών και αναπληρώτρια ιατρική υπεύθυνος υγείας για τη δημόσια υγεία του Τορόντο. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. You're giving numbers, I do. I go, I just say whatever they write down for me. Αυτά ήταν τα δύο άτομα που ενημέρωναν ολόκληρη τη χώρα τους για τον κορονοϊό. Αλλά μετά ας πάμε στον Tucker Carlson, συνεντεύξη που έκανε το 2006 μαζί με τον David Ray. Να σας ακούσουμε. I'm proposing a new conspiracy theory. I'm rejecting the official conspiracy theory that we've been given by the government and the 9/11 Commission, and that has been used to justify all the activities that have been going on since 9/11. Look, you don't like American foreign policy. That's fine. That's totally legitimate. I don't like American foreign policy most of the time. I get that, and I'm not in any way questioning your right to complain about the actions of our government. I'm merely saying it is wrong, blasphemous, and sinful for you to suggest, imply, or help other people come to the conclusion that the U.S. government killed 3,000 of its own citizens, because it didn't. I thought the same thing for the first year and a half. You know, people will say, well, you're a conspiracy theorist, and so therefore you went looking for problems. The first year and a half, I accepted the official theory and assumed it was blowback for American foreign policy. And when somebody first suggested to me it was an inside job, I said, I didn't think the Bush administration, even the Bush administration, would do such a heinous thing. But then when I finally looked at the evidence, I saw that it was truly overwhelming. You're alleging not simply a cover-up by the U.S. government, but by the entire American media. It's totally implausible. Like, we would report that if that were true. Building 7 was not hit by an airplane. No, I'm familiar with conveniently. I know, and it came, yeah, and it came down. But Mr. Griffin, I'm sorry. You also know that Tucker, you know that the 9/11 Commission did not even mention in their 571-page report the fact that Building 7 collapsed. I'm fully aware of that. I've actually read a lot that you've written, and here's my bottom line point. And I honestly wish, I'm not trying to cut you off, I wish we had more time. You haven't proved the government's behind it, and I hope that our viewers will read what you've written. Because I've read it. Πάμε να δούμε μια συνέντευξη που έκανε το 2014, 8 χρόνια μετά από αυτή τη συνέντευξη. You seen Building 7 collapse, the Solomon Brothers building? No. Building 7 was not hit by an airplane. No, I'm familiar with conveniently. I know, and it came, yeah, and it came down. But you seen Building 7 collapse, the Solomon Brothers building? No. I want to show you that right now. Details. Was this after the collapse of the other two? Yes, she's saying it's fallen. Building 7. New York skyline, a symbol by the mayor, Rudy. They announced Building 7 fell 25 minutes before it did, and then lied and said this wasn't real, and then later admitted it. And then we have the up-close footage of CNN. Police saying, get back, they're going to bring it down. Αυτά μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτοί που λένε τις ειδήσεις δεν ξέρουν τίποτα περισσότερο από εσάς. Απλά διαβάζουν αυτά που τους λένε. Και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποιος μας ενημερώνει θα έπρεπε να σας ανησυχεί. Και άμα θέλετε απόδειξη ότι γίνεται και στην Ελλάδα, όταν βίαιος προσπαθεί να αλλάξει συνήθειες σε ολόκληρη ομάδα λαού. Σε αυτά όλα που ισχυρίζεστε έχουν δοθεί απαντήσεις. Σε αυτά όλα που ισχυρίζεστε έχουν δοθεί. Ακούστε με. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι αυτά που ισχυρίζεστε, ξέρετε κύριε Γιωβανόπουλε. Καταλαβαίνω. Είναι ο ποινικός κώδικας, κυρία μου. Όχι, δεν όταν είναι, λοιπόν κύριε επιβάλλονται οι συνθήκες αλλαγής ζωής στο σύνολο του αμάχου πληθυσμού, θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι ορισμός του ποινικού κώδικα. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Αυτά τα οποία ισχυρίζεστε έχουν απαντηθεί. Και μάλιστα έχουν απαντηθεί, κύριε Γιωβανόπουλε, και απαντήθηκαν. Θα σας απαντήσω. Πάρα πολύ πρόσφατα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που πιστέψτε με ότι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας προασπίζεται ίσως και με καλύτερο τρόπο το Σύνταγμα από ότι ομάδες ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι είναι υπερασπιστές και προασπιστές του Συντάγματος. Ο κύριος Πλιώτας, λοιπόν, θα τα έχετε μάθει, θα τα έχετε διαβάσει. Πολύ πρόσφατα έδωσε ξεκάθαρη οδηγία. Έβγαλε την εγκύκλιο Μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Έδωσε ξεκάθαρη οδηγία
σε μηνύσεις σαν και αυτές που κάνετε εσείς και άλλοι αρνητές, όχι μόνο σε δασκάλους και υγειονομικούς, αλλά και σε απλούς πολίτες, να μην ταλαιπωρούνται αυτοί από τη διαδικασία του αυτοφόρου, την οποία το Σύνταγμα την ορίζει σε τέτοια αδικήματα. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα. Πέρτα το καλό είναι η δημόσια αγαθό, είναι η δημόσια υγεία. Από όλα αυτά που λέτε, το δικαίωμά σας να κουρεύεστε χωρίς τη μάσκα είναι κατώτερο της δημόσιας υγείας. Λέτε ψευδείς ειδήσεις. Παραποιείτε τα λεγόμενα του Πλιώτα. Ο Πλιώτας στην εγκύκλιο 9 το είπε καθαρά. Δεν μπορεί να επιβληθεί ιατρική πράξη και είπε ότι το άρθρο 6 του Συντάγματος και ο κώδικας ποινικής δικονομίας και το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ επιβάλλουν τη σύλληψη στα αυτόφορα κακουργήματα. Σταματήσουμε για ένα λεπτό και ρωτήσουμε μερικές βασικές ερωτήσεις. Δεν πιστεύετε πραγματικά ότι μια δημοσιογράφος θα είδε νομοθεσίες, έτσι? Και άμα το πιστεύετε αυτό, να ρωτήσω μια άλλη ερώτηση. Πόσοι από εσάς καθίσετε να δείτε τις νομοθεσίες μετά την 8ωρη δουλειά σας? Αντί να καθίσετε, να ηρεμήσετε και να δείτε λίγο τηλεόραση ή οτιδήποτε. Αλλά ας αναλύσουμε το που περασπίζετε με τόσο αυτοπεποίθηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά φαίνεται πως προσπαθούσαν να καλύψουν κάτι. Και άμα θέλετε κι άλλες αποδείξεις ότι διαβάζουν από μια οθόνη. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί ενέργεια του Πρόεδρου της ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμη να λάβει μέρος σε φιλικό. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί ενέργεια του Πρόεδρου της ΚΟΠ Κωστάκη Κουτσοκούμη να λάβει μέρος σε φιλικό φορώντας την φανέλα της Εθνικής Τουρκίας. Μέχρι τώρα έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι ειδήσεις δεν είναι τόσο έγκυρες. Αλλά η έρευνά μου δεν είχε τελειώσει εκεί πέρα. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ, αν μου το λέγατε, πόσο υπερήεργη θα γινόταν αυτή η έρευνα. Ξεκινήσουμε με τους Προέδρους. When you brought the Young Global Leaders Program here for executive education and the Schwab Fellows, but there are two countries in the world now in which the young global leaders have emerged. Tell us just a bit about that, in terms of the governance. Yes, actually, this notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say, when I mention now names like Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader. But what is important for me is those young global leaders have an opportunity to come here. Right. And we have established a course now since several years. And I think this cooperation has a tremendous impact, because being here for a week really creates a strong community. And we, in addition to the young global leaders, we have now the global shapers in 450 cities around the world. Ποιος ήταν ο Klaus Schwab? Μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτόν. Γενικά θα μπορούσα να καθίσω και να σας αναφέρω και άλλα πράγματα για τους Πρόεδρους, όπως το meeting που κάνουν κάθε χρόνο που λέγεται Bilderberg. Αλλά οι πηγές σε αυτό, σχεδόν σε όλους, δεν είναι τόσο έγκυρες. Αλλά σας αφήνουν να κάνετε μόνοι σας την έρευνα για το πώς ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου και πάρα πολλοί Προέδροι πήγαιναν σε αυτό το meeting ακριβώς πριν μπουν σε υψηλές θέσεις. Αλλά ας πάμε για τώρα στον κοροναϊό. Και το περίεργο πράγμα που είπε ο Bill Gates
το 2010. $10 billion over the next 10 years to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance to take care of itself once you've made that intervention. Έχουμε πολλά να αναλύσουμε σε αυτό το βίντεο. Θα πάρουμε ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε με τον Klaus Schwab που είδαμε ήδη και πώς αυτός βρίσκεται πίσω απ' όλα όσον αφορά τον κορονοϊό. Εννοείται, μην παίρνετε τα λόγια μου. Πάρτε τα λόγια του Klaus Schwab, όπου καφιότανε ότι όλα τα πράγματα όσον αφορά τα εμβόλια είναι κάτω από αυτόν. Θα να ακούσουμε. The biggest product of Gavi, the one that according to Gavi and Bill Gates have saved more lives, it is a pneumococcal vaccine that we are providing. Let's say the founder was Bill Gates, but it was originated here. Actually, Gavi was born here. He always says that when he speaks. He says that was here in Davos. Davos, yeah. It's a Davos child, if I may say so. And we have many children. Now, you... Όσον τώρα έχουμε επιβεβαίωση ότι ο Bill Gates είχε βάλει το χέρι του για να δημιουργηθούν τα εμβόλια, ας ακούσουμε τώρα από το στόμα του το πόσο αποτελεσματικά είναι. And then, as we do come up with vaccines, we want vaccines that are infection blocking and long duration, which today, the vaccines have saved millions of lives, but they don't have much in the way of duration, and they're not good at infection blocking. Προφανές ερώτηση μετά από αυτό το βίντεο είναι η εξής. Άμα δεν κρατάνε πολύ και δεν μπλοκάρουν τις μολύνσεις, τότε για ποιο λόγο ήταν τα εμβόλια? Μπορεί να μην έχω την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, αλλά έχω την απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα. Γιατί έγινε ο κορονοϊός? Την απάντηση, το πιστεύετε ή όχι, μας τη δίνει η Αγία Γραφή. Και όχι, δεν είναι το σημάδι του Αντίχριστου ή τίποτα τέτοιο. Αλλά ο Δανιήλ, από τη δικιά μου κατανόηση και από τους δικούς μου υπολογισμούς, μέσα σε εβδομάδας πέφτε ή 2020, ή 2069, ή 2118. Επίσης μας λέει ότι στη μέση της εβδομάδας μας πάρουν τις καθημερινές θυσίες για 1150 μέρες. Μόνο που η λέξη θυσίες, τα αρχικά εβραϊκά που γράφτηκε κυρίως εξ αρχής η Αγία Γραφή, δεν έχει τη λέξη θυσίες, έχει μόνο την καθημερινότητα. Και άμα δούμε πότε ανακοινώθηκε να μπούμε όλοι σε lockdown, η ανακοίνωση έγινε στις 11 Τρίτου του 2020 το Διεθνή Οργανισμό Υγείας. Την περίεργη ανακοίνωση που έκανε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας στις 5 Μαΐου του 2023, when ήμασταν ήδη έξω, την ανακοίνωση ότι ο κορονοϊός επίσημα τελείωσε. Άρα, άμα πάρετε 11 Τρίτου του 2020 και 3 Πέμπτου του 2023, θα βγείτε ακριβώς 1150 μέρες. Εννοείται αυτό είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από όλες τις προφητείες που γράφει η Αγία Γραφή. Έχει τόσες πολλές συνδέσεις, με τόσα ακριβά νούμερα, άμα σας τα έλεγα όλα θα σας συγκλώνησα. Αλλά συνεχίσουμε να δούμε τα μελλοντικά σχέδια του Bill Gates. And so they moved a lot faster. So we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Αυτό το σημείο της ταινίας μπορεί να είσαι σε άρνηση ή μπορεί να είσαι σε φόβο. Τα δύο είναι απόλυτα φυσιολογικά. Αλλά τώρα πάμε σε μια διαδρομή. Όπως κάθε διαδρομή. Κάποιες φορές δεν μας αρέσει. Κάποιες φορές δεν είναι άνετο. Κάποιες φορές μπορεί να πληγωθούμε. Κάθε φορά, όπως οποιαδήποτε ταξίδι, το ταξίδι μας αλλάζει. Και μας αλλάζει προς το καλύτερο. Οπότε μείνετε μαζί μου για να δούμε τους στόχους που έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκινήσουμε με τον πρώτο στόχο. Είναι υπερσυντισμός. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. Because where we are, there's nothing else. And do you have views about what should be done about that? Can't you guess? Well, it could be on a spectrum from mass sterilisation to greater availability of contraception. I don't know what your views are as to what can be done about it. Well, I think it might be described as voluntary family limitation.
αυτός ήταν ο πρίγκιπας Φίλιππος. Εννοείται από αυτό το βίντεο μόνο του μπορείτε να πείτε πως ίσως λίγο υπερβάλλω. Αλλά μπορούμε να δούμε επίσης ότι έχει πει ότι θέλει αφού πεθάνει να ξαναγυρίσει στη ζωή ως ένας θαυμάσιμος ιός για να μειώσει την ανθρωπότητα. Εννοείται αυτός δεν είναι ο μόνος που μιλάει για το υπερπληθυσμό. Ας πάμε να δούμε τον Bill Gates το 2010. Till we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. For 2050, you've heard many people talk about this 80% reduction. That really is very important that we get there. So backing up from there, what should the 2020 report card look like? Well, it should have the 2 elements. We should go through these efficiency measures to start getting reductions. The less we emit, the less that sum will be of CO2, and therefore the less the temperature. So this is a wish. It's a very concrete wish that we invent this technology. If you gave me only one wish for the next 50 years, I can pick who's president, I can pick a vaccine, which is something I love. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. And it's not just climate change. Climate change is a symptom of overpopulation and too many people using too much stuff. What we have to do is we've got to stabilize the population and quickly, because we can't handle 9 billion people. With 6.7 billion, when I was born in 1938, there were only 2 billion people in the lifetime of one person in those 70 years. We've increased the number of people on the planet by 3.5 times. That's gigantic. Ίσως να έχει δίκιο. Όλοι μας πρέπει να σταματήσουμε να ξοδεύουμε τόσο πολύ βενζίνη για ιδιωτικά μας τζετ και να αγοράζουμε χωρίς λόγο ιδιωτικά νησιά. Και ίσως να σταματήσουμε να έχουμε τόσα πολλά παιδιά. Αλλά τώρα ας πάμε στο δεύτερο στόχο τους, που είναι We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. And this present window of opportunity during which a truly peaceful and interdependent world order might be built will not be here for too long. Already there are powerful forces at work that threaten to destroy all of our hopes and efforts.
against whom we find it very difficult to declare war. As Warren has said, on September 15, 1999, this commission, in its first report, reached the following conclusion, and the title of that report, by the way, is New World Coming. That first conclusion reads as follows: America will become increasingly vulnerable to hostile attack on our homeland, and our military superiority will not entirely protect us. Americans will likely die on American soil, possibly in large numbers. That was 2 years ago, almost to the day. So, in conclusion, ladies and gentlemen, a new world is emerging. It is a new world order with significantly different and radically new challenges for the future. The way we're going to win over the long term is not just militarily. We've got to win over hearts and minds. And what that means is we've got to invest in countries that have no educational infrastructure, have no means for young people to get ahead. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. Only in retrospect do people see the significance of the times that they are living through. But in the last 2 years, our world has been suffering not just an ordinary economic downturn, but what will be remembered as the first crisis of globalization. It's the first crisis of a world being totally transformed by the scale of global financial flows, by the global sourcing of goods, and by the speed, the scale, and the scope of globalization itself. And it's a world of massive new opportunities that I want to talk about, but also, as we found, a world of massive new uncertainties and insecurities too. What we have experienced is not just the usual inflation-driven economic crises, such as we have seen in the past 50 years, but a wholesale crisis that has gone right to the heart of the global financial system itself. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. Σε αυτό το σημείο φαντάζομαι πως έχετε μια συγκεκριμένη σκέψη στο κεφάλι σας. Άμα γινόταν κάτι τέτοιο, το οποίο βλέπω εδώ πέρα, δεν θα με είχε ειδοποιήσει κάποιος, δεν θα είχαν άτομα βγει έξω και θα το φώναζαν. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά άτομα το έχουν κάνει, αλλά δεν θα τους ακούσετε ποτέ τις ειδήσεις. Ας πούμε στον 26ο πρόεδρο της Αμερικής, που είχε το συγκεκριμένο πράγμα να πει για αυτά τα πράγματα. Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government, owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. Μετά πάμε να δούμε τον Λάρι Μακδόναλντ, που βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Αφού τα είπε αυτά, 4 μήνες μετά, βρέθηκε νεκρός. Ένα δυστύχημα. Επίσης θα σας πρότεινα να κάνετε μια έμφαση στο πώς συμπεριφέρονται οι δημοσιογράφοι έναντι σε ένα άτομο το οποίο είναι προφανές γνώστης κάποιων πραγμάτων, ώστε να ακούσουμε. Now, what do you that kind of silly, asinine statement is what makes people laugh. That's the John Birch to say. Well, Tom, I'm sure being a long-standing member of the Rockefeller apparatus and as a member of the Council on Foreign Relations of longstanding, you're fully aware that there is an elitist core in this country that has seen value in subsidizing communism, or protecting communism. It has? Sure. You're accusing me of subsidizing communism? No, I'm saying because I happen to belong to a there is an elite core study group. No, wait a minute. There is an elite core in this country that has dominated American society. Well, I'm not one of them. The Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. State Department, I suppose. Well, let's face it, they've dominated the State Department for 40 years, and pretty much openly. Right, but what are they trying to do? Well, their objective is to try to bring about a gradual transition in our society, a dissolving of sovereignty, and a moving steadily to the left on the political spectrum. Well, who are they? The elitist groups that I mentioned, particularly key individuals and policymakers in the Council on Foreign Relations. Is the International Monetary Fund part of it? Well, I would say the International Monetary Fund has certainly been set up for the purpose of facilitating that transfer of sovereignty and transfer of wealth on the road. Right, we elected Mr. Conservative. Let me just finish the point, because otherwise we're going to have a lot of unanswered questions.
that you are looking at a group that has worked to bring about a dissolution of national sovereignty on the road to world government. And certainly you're familiar with local professor Carol Quigley, who's been part of your club, in which he admitted all this. And he said in his book, Tragedy and Hope, the only thing I disagree is that we've worked to keep it a secret. And you see Arthur Schlesinger Jr. writing way back in 1947, says, yes, this is the hidden policy of America. But we can't tell the American public because they're too unsophisticated to see the value. What is the instrumentality of world government? What is the instrumentality? Of all the things to say about Arthur, that's the silliest statement I ever heard. He never made anything like that. Well, let me suggest that you read the May-June issue of the Partisan Review of 1947, Tom, and you can read it for yourself. It's called Arthur Schlesinger said there was a conspiracy to promote communism. He didn't use the word conspiracy. He said the objective was to bring about... Well, let me finish. I'll tell you. He said that the objective, the secret policy, which we can't tell the American public because they're not sophisticated enough to see the value, is that through a steady result of erosion of New Deals, we bring the American society steadily to the left, right, and through a sound concept of benign containment, we merge into the vital center of the socialist left. Those are his words, not mine. You think John Kennedy was a member of that conspiracy? No, let me ask you this. The World Federalist Movement in the post-war era contained a lot of people who eventually brokered it, and a lot of people thought the UN in the post-war era looked toward world government. Indeed they did, up until 48, 49. But a lot of them said, look, we were utopian. That's over and done with. We can't move. And a lot of them came in Kennedy's government. Schlesinger was in there when they were fighting in Vietnam, launched the effort in Vietnam. Schlesinger was behind the Bay of Pigs. In other words, look, isn't there some move that occurred in the post-war era that now has been dissipated because nobody believes in the utopian ideal of world government anymore? Well, I think there are those that realize that moving straight from a prototype of the United Nations into world government perhaps is tactically impossible. But phasing out increasing national sovereignty into regional government and phasing out sovereignty into international treaties and multiple areas. The whole movement toward, quote, interdependence. Yes. NATO is part of the conspiracy? Well, there are certainly elements in NATO. There are people in NATO that are very strongly dedicated to the defense of the West. But at the same time, you find in NATO a steady dissolution. You find a growing weakness. There's a NATO policy dominated by State Department policies that has not worked. Well, it's a regional grouping, and I think therefore it may be suspect by the John Birch Society. Mr. McDonald, your predecessor believed that the PTA was too left-wing, and that the John Birch Society at one time tried to infiltrate, or so he said. He used the word infiltrate. Is that part of your program now? Well, I think when the PTA comes out in its program for the test ban treaty, and when the PTA comes out for gun control, it comes out for obviously national legislative programs that have been linked with liberalism, having nothing to do with education of our children. I think many people are wondering what in the world is the PTA doing, and that includes members of the John Birch Society. Well, I wonder about you. I looked you up. You're the biggest joiner that I've ever seen in the world. You belong, as I counted them, to 67 organizations, among which are the National Rifle Association, the American Pistol and Revolver Association, the Committee for the Right to Keep and Bear Arms, the Second Amendment Foundation, and the Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms. Well, Tom, I think there's a real drive in this country to try to destroy the realization of our citizens that they have a fundamental constitutional right to keep and bear arms as the Constitution allows. And unfortunately, there are those in our society, including elements of the PTA nationally, not always locally by any stretch, but nationally, who would believe that the federal government should restrict the right of citizens to keep and bear arms. One of the major problems of the country is inflation and the problems of the destruction of the dollar. And the fact of the matter is, in spite of promises to the contrary, Reagan has not moved to correct the deficiencies. We're now back to Keynesian economics despite comments to the contrary. Do you think that's a result of the conspiracy you mentioned? Is there somebody working on them to get the inflation so that this country will be weakened? Well, as a man who campaigned against elitism, as a man who in his campaign rhetoric said that he would not be having the Council on Foreign Relations trilateral types dominating his cabinet, he's got about 250 members of such in his administration. Well, let me ask you about Bill Casey. Now, I've known Bill. Of the trilateral commission. I've known Bill Casey since. I've known Bill Casey, the director of CIA, since World War II. As a matter of fact, in World War II, he was my boss. Now, your public relations director, the John Birch Society, says that Bill Casey is a part of this conspiracy that's trying to bring about world government. Before he became CIA, one of his big jobs was aiding in the transfer of technology
and goods and so forth to the Soviet Union, helping the Camel River Project, the Export-Import Bank, helping the finance. The Export-Import Bank part of the conspiracy? I think the whole drive, that the fact that the American people have been tapped steadily, especially since World War II, to finance their enemies and to have the massive technology transfer to those who were doing it. You know that from the Braden Doctrine in the agency, which you're very familiar with, and the feeling that we must somehow subsidize the, quote, non-communist left. So that's among our so-called allies. And in country after country, that turned out to be the communists, the crypto-communists masquerading. Yeah, that's Mr. Mitterrand, who was taking the strongest position against the Russians of any Western European. Well, he was about to lose everything at the polls, and he had to show some sign. It's very difficult to say exactly how far that will be. Congressman McDonald, he's been using the term conspiracy. No, I didn't use it. For heaven's sake, Pat. The John Birch Society used it. I don't want to go through the tape. Well, it is. Don't blame it on me. He used it. You've used it 45 times. That's right. They say this is a conspiracy. I want to know what the conspiracy is. I'm trying to find out who's in it and what agencies of government in it, because I want to fight it along with you. You look like great, Tom. Let me tell you, Tom. You have people who are part of the elitist structure of this country that have dominated this country openly for 40 years. I know, but they're not. Is that a conspiracy? Now, wait a minute. If people quietly working together for evil objectives, two or more, that by definition is a conspiracy. You have, by their own admission, you look at The Tragedy and Hope by Professor Carol Cleveland, who's a member of this elitist group. He says, sure, we've been working with, sure, we've been collaborating with communism. Yes, we're working for a global accommodation. Yes, we're working for world government. The only thing I object to is that we have kept it a secret. And I think we've gone so far along, we should come out and say, I'll bet you $1.50 that Bill Casey doesn't know who Professor Quigley is. I don't. He's at Georgetown a number of years ago. He died a couple of years ago, and he wrote The Tragedy and Hope. He's a very noted member of your club, Tom. Well, I think that Larry McDonald's a patriot. I think he's wrong about the conspiracy, but he's probably less wrong about what he says about this country than the guy I'm talking to. Εννοείται, ο Λάρι Μακδόναλντ δεν ήταν ο μόνος με συνδέσεις με το Κογκρέσο. Έχουμε μετά τον Νόρμαν Τόντ, που είχε το εξής να πει για αυτά τα πράγματα. The Republican National Committee got wind of what I was doing, and they did everything they could to stop me. They appealed to counsel to stop me, and finally they resorted to the White House. Was their objection because of what you were doing or because of the fact that you were doing it outside of the official auspices of the committee? No, their objection was, as they put it, my devotion to what they call anti-Semitism. That was a cooked-up idea, but in other words, it wasn't true at all. But anyway, that's the way I expressed it. And excuse me, why and they made it stick. Why did they do that? How could they say that? Well, they could say it, Mr. Griffin, but they had to have something in the way of a rationalization of their decision to do everything they could to stop the completion of this investigation in the direction that it was moving, which would have been an exposure of this Carnegie Endowment story and the Ford Foundation and the Guggenheim and the Rockefeller Foundation, all working in harmony toward the control of education in the United States. Θα πάμε στον παραγωγό και σκηνοθέτη, Μύρον Φάγκα, που αφού κατάλαβε όλα αυτά που γίνονται, άρχισε να εκδίδει CD με διάφορα πράγματα. Ας δούμε ένα από αυτό που είχε πει μέσα σε αυτά τα CD. The question of how and why the United Nations is the crux of the great conspiracy to destroy the sovereignty of the United States and the enslavement of the American people within a UN one-world dictatorship is a complete and unknown mystery to the vast majority of the American people. The reason for this unawareness of the frightening danger to our country and to the entire free world is simple. The masterminds behind this great conspiracy have absolute control of all of our mass communications media, especially television, the radio, the press, and Hollywood. We all know that our State Department, the Pentagon, and the White House have brazenly proclaimed that they have the right and the power to manage the news, to tell us not the truth,
but what they want us to believe. They have seized that power on orders from their masters of the great conspiracy. And the objective is to brainwash the people into accepting the phony peace bait, to transform the United States into an enslaved unit of the United Nations One World Government. Μετά πάμε να δούμε μια ομιλία που έκανε ο John F. Kennedy το 1961. Ποιος είναι ο λόγος που τον δολοφόνησαν το 1963. Τον έκανε πολλά περισσότερα σχόλια, πολλές περισσότερες πράξεις κατά τη διάρκεια αυτών των 2 χρόνων. Ας τον ακούσουμε. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. And yet no war has been declared. No borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war, before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear, and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. Ποια και αδίστακτη συνωμοσία. Νομίζω πως η Αγία Γραφή έγραφε κάτι τέτοιο. Α, σωστά. Η συναγωγή του Σατανά που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ιουδαίοι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση όλοι να είναι Ιουδαίοι, έτσι. Two-thirds of my friends are Jewish. Okay. I'm Jewish. I was raised Jewish. And particularly my mom was Jewish.
Άρα, άμα ξέρουμε ότι αυτή είναι η συναγωγή του σατανά, από πού θα έρθει το αφεντικό τους? Η Αγία Γραφή, τη δικιά μου κατανόηση, μας λέει ότι θα έρθει από την έρημο, από τα εσωτερικά ή μυστικά δωμάτια, σύμφωνα με τα εβραϊκά. Εσωτερικά ή μυστικά δωμάτια στην έρημο με κάνει να σκεφτώ μόνο ένα πράγμα. Αλλά μην παίρνετε τα λόγια μου. Πάρ' τα λόγια του δισεκατομμυρίουχου Elon Musk. It's in Memphis. Yeah. Oh, so that's where you were? Yeah. I see. Memphis, the capital of ancient Egypt. Right. Yeah, you're bringing what? Perhaps that's where our new God will come from. Yeah, no kidding. No kidding. Yeah, I wish that was funny. Yeah, okay, so I want to talk to you about alignment. I wish that was funny. Yeah, I mean, right. well, look. Εννοείται, υπήρχε κάποιος που μας προειδοποίησε για όλα αυτά. Πάμε να δούμε τον Ted Carlson, τον Γενικό Διευθυντή του FBI, που βγήκε το 2002 και ανακοίνωνε πολλά ιδιαίτερα πράγματα. So what does that mean? They got rid of all the, quote, Hooverites, all the good guys, as far as I'm concerned. And look what's happened in the last 23 years. A disgrace. I personally investigated the Oklahoma City bombing case. Huge cover-up. Jack Kennedy's assassination, huge cover-up. Bobby Kennedy's assassination, huge cover-up. World Trade Center, huge cover-up. Okay. Terrorism. They're using it as an excuse to take away our constitutional rights and our civil liberties. The Bilderbergs, the Illuminati, Bilderberg, New World Order, globalists are the element behind this. It dovetails into the satanic movement, and this movement has infiltrated into our intelligence community, the once great FBI and the CIA. Πάμε τώρα να δούμε τα μελλοντικά σχέδιά τους με τον Άρον Ρούσο, που λίγο πριν πεθάνει βγήκε σε μια συνέντευξη για να πει ακριβώς τι του έλεγε ο φίλος του, ο Ράκαφελερ. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night and we were talking and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. It was just sort of like cold, you know, it was just like cold, you know, and I used to say to them, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said, do all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that socialism is really capitalism. Because America's becoming a socialist country. It's a communist country today. This world, we're heading into a world of danger, possible nuclear wars, you know, because the banking industry is trying to take over the world. You know, Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population.
and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree, there are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die, you know. But they felt that they wanted to reduce world population, and he felt that it should be reduced by a half. They're very arrogant. They can do whatever they want to do. We've given these people the authority to create money out of thin air, and through that device, they control everything. And if you want to win the battle to stop that, you have to deny them the ability to create money. It's only because they can make money that they have all this power. They literally have the money machines. They have the money machines. They can print it. They can do whatever they want to do. They own everything. Aaron, we take over pretty quick. If we were the guys that issued the money, everybody had to come give us real assets for the use of this money we just printed up. You know, people you know, I tell people, you know, why in the world does the American government borrow money from the banks when they have the ability to create it themselves? Και τέλος πάμε να δούμε τον καθηγητή του ποινικού δικαίου της Ελλάδας που είχε κάτι ιδιαίτερο να πει για αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα σατανικό ιστό αποκρυφιστών. Είμαστε παγιδευμένοι στη δίνη των μουσώνων που αποτελείται από πλήθος μασόνων και μας κυβερνούν πολιτικοί καμπαλιστές που έχουν μετατραπεί σε ψυχών ληστές. Αυτές οι τρεις προτάσεις μου ήρθαν καθώς μιλούσα με τον πατέρα Διονύσιο. Υπάρχει μία ομοιοκαταληξία, αν δείτε στο τέλος. Και η τέταρτη φράση είναι ότι κάθε δαιμονικός ιστός διαλύεται όταν το θέλει ο Χριστός. Επομένως θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αγωνιούμε για το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η ανθρωπότητα. Καθημερινά μελετώ κείμενα για να καταλάβω αν είμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου ή αν είμαστε σε μια πρώιμη φάση προετοιμασίας για την έλευση του Αντιχρίστου. Είναι πολλά τα σημάδια ότι ο Αντίχριστος μπορεί να είναι ήδη εδώ. Μιλώντας με πολλούς πεφωτισμένους ανθρώπους, διαβάζοντας βιβλία που έχουν γραφτεί τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπε και ο πατήρ Σεραφείμ, δεν είναι ευίωνα τα σημάδια. Μπορεί όμως να υπάρχει πλάνη από τη μεριά μας, ξέρουμε ότι χρόνος δεν υπάρχει, μπορεί να πάει το σχέδιο πολύ πίσω εάν μαχόμεθα για αυτό, πρέπει να διαδίδουμε την αλήθεια, ζούμε σε μια ανάποδη εποχή όπως πολύ συχνά συνηθίζω να λέω, φορέθηκαν οι μάσκες κυριολεκτικώς αλλά μεταφορικώς κατέπεσαν, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την περαιτέρω αποκάλυψη των προσωπίων και να αγωνιζόμαστε για να καταλάβει ο κόσμος που είναι συνεχώς εγκλωβισμένος σε μία οθόνη ποια είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούμε να είμαστε όλοι ενωμένοι ώστε να πάμε όσο πιο πίσω γίνεται αυτό το δαιμονικό σχέδιο που σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο και στο βιβλίο του πατρός Διονυσίου και στο βιβλίο του μοναχού Αβερκίου, το σχέδιο αυτό κατά της ανθρωπότητας πάει πάρα πολύ πίσω, όχι δεκαετίες, αιώνες πίσω. Μόλις ακούσατε την αλήθεια, αλλά έχετε ακόμη μια επιλογή να κάνετε. Η επιλογή είναι προσωπική. Αλλά άμα διαλέξετε τη σωστή επιλογή, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι σήμερα το βράδυ πείτε μια προσευχή, εμφανιστεί ο Χριστός σε εσάς και θα είστε στο σωστό δρόμο. Their leader, Pat Robertson, has written in a book a few years ago that we should have a world government, but only when the Messiah arrives. He wrote, and literally, any attempt to achieve world order before that time must be the work of the devil. Well, join me. I'm glad to sit here at the right hand of Satan. Άμα διαλέξατε το πρώτο χάπι, τότε μπορείτε να συνεχίσετε την καθημερινότητά σας. Σιγά σιγά ξεχάσετε τα πάντα για αυτό το βίντεο. Αλλά άμα διαλέξατε το σωστό το χάπι,
τότε μπορεί να είστε σε άγχος. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η συναγωγή του σατανά τρέχει τον κόσμο μας από τότε που γεννηθήκαμε. Και μέσα σε αυτή τη διάρκεια της ζωής μας διασκεδάσαμε, γελάσαμε, είχαμε ευχάριστες αναμνήσεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αλλάξει αυτό. Καταλαβαίνω πως το πρώτο σοκ είναι λίγο δυνατό και μπορεί να είστε σε λίγο πανικό για λίγο καιρό. Αλλά άμα περάσετε αυτό το πανικό, θα μείνετε με μια αντίληψη για το πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος και θα μπορείτε να βλέπετε το μέλλον με έναν ευχάριστο τρόπο αντί για μόνο τα αρνητικά. Ξέρω πως αυτό το βίντεο ήταν κυρίως φόβος, αλλά ήθελα να σας δείξω τη σκοτεινή πλευρά, να ψάξετε μόνοι σας τη φωτεινή. Και όταν τη βρείτε, θα σας αλλάξει τη ζωή. Αλλά αυτό είναι μια δικιά σας έρευνα, που ελπίζω να την κάνετε. Όπου και αν οδηγήσει το μονοπάτι σας, εύχομαι ο Θεός να σας ευλογήσει και να σας ανοίξει τα μάτια σε ό,τι και αν γίνεται.